ভিডিও শুরুতেই জন্মদিনের অনেক 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 শুভেচ্ছা, হ্যাপি বার্থডে। তো Gustav, many happy returns of the day, buddy. I hope you're enjoying this lockdown. Hi Costa, here's wishing you a very 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 happy birthday और भगवान करे तुझे सब कुछ मिले। एंड मुझे बहुत खुशी है कि हम मिले, हम दोस्त बने और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि आई डोंट थिंक आई विल एवर फॉरगेट यू। एंड হ্যালো কৌস্তবদা, হ্যাপি বার্থডে। ভালো থাকো, ভালো করে রিসার্চ করো, গেট আ গ্রেট প্লেসমেন্ট, অ্যান্ড প্লিজ আফটার সাম ইয়ার্স হ্যাভ ইউর ওন স্টার্ট আপ সো দ্যাট if I can complete my PhD finally, I can apply in your startup. So, yeah, this is Patanjali Datta wishing Kaustav Datta. So you are back in campus, you are enjoying the campus, you are staying in IITM quarantine facility as of now. Hope we are not able to kick your ass this time, but still we'll compile some things in this video. Let's watch. Hi Kaustav, happy birthday bhai. Happy birthday Kushu, wish you a very happy birthday. May God bless you with good health and strength in your life. I wish you achieve all the happiness in your life. Hello, hi Kaustav, a very very happy birthday, many happy returns of this day. খুব ভালো করে আজকে দিনটা কাটা, খুব এনজয় কর, তোর মনের সব ইচ্ছে পূরণ হোক, যেটা তুই এখন সব থেকে বেশি করে চাইছিস সেটা যেন ফুলফিল হয় এই কামনা করি। ইউ নো হোয়াট আই মিন। হ্যালো, সো আজকে একটা খুব বিশেষ দিন, আজকে কৌস্তবের জন্মদিন। এই দিনটার জন্য অনেক দিন ধরে ওয়েট করা। আনফর্চুনেটলি ও চেন্নাইতে চলে গেছে, ওখানে একটা নতুন লাইফ শুরু করতে হচ্ছে, বাট স্টিল তার মধ্যেও I and his friends, we all wanted to make it a bit special. So কয়েকটা জিনিস দিয়ে শুরু করি ভিডিওটা। আমার কাছে কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো আনসার করার জন্য আমাকে গ্রুপ থেকে দেওয়া হয়েছে। এরপর সেই কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো আমি এরপর এক এক করে দেব। সো আমি প্রথমেই শুরু করতে চাই যে কোয়েশ্চেনটা দিয়ে, সেটা হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ ইউর ফার্স্ট ইমপ্রেশন অফ কৌস্তব। তো কলেজে তোকে আমি প্রথম দেখে মনে হয়েছিল তুই প্রচণ্ড জেন্টলম্যান টাইপের। তো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট ইমপ্রেশন। What is my first impression on meeting Kaustav is he was very disciplined and sincere kind of guy. The first moment I met him and Sai, I was talking about my stress and he was listening to me very much. He was a good listener. Well, the first impression which I had about you is you are a very studious and an innocent guy, but God, I was wrong with that. And meeting you, knowing you is one of the best things which happened to me and made me comfortable at IIT. You're one of the we are one of the outstanding friends I have. So I met Kaustav the past in 2019, that too in IIT Madras electrical department. We were going to register our name for interview process. He was just standing in front of me in a queue. So I just saw his grade scorecard. We both shared the same score. So that's what I wanted to talk to him. But he was a bit hesitant to speak to me. So that's the first meet. So I met Kaustav for the first time in the year 2018 when he had come for MS interviews in IIT Madras. So I still remember the first day that we met, and my first impression was very good of him. Like he used to have a sweet and innocent face, which he still has,
I even complimented him then and there itself that you look so innocent. Any person would like you. Like you look so innocent. So that's it. That's what I liked the most about him. I remember the first day when I saw you. You appeared to be a very strict kind of person. I thought you will be like a typical topper because you look like that, but you have completely proved me wrong, and you are such an open-hearted person. That's what I really like. I don't mix with a lot of people, but you are among few people who are really very close to my heart. And I remember the Golgappa night which we had. You prepared so tasty Golgappas for us, and that was really a great memory. And My first impression of you was that you were very shy and quite kind of person. The first time I met Koshu was in RRC lift, and the first impression about Koshu was he maintains a social distancing with girls and a very reserved kind of person. You can say introvert, but yeah, very caring one also. Hi, the first meet with the Kaustubh was through the Sai Ganesh, because I first got introduced to Sai Ganesh first, and then Kaustubh was his roommate, and we used to go for the lectures and come to the hostels together. So that's how I got introduced to Kaustubh. And We start with a few things. Number one is how we met. So that was question 1. So actually মিটটা খুব অদ্ভুতভাবে হয়েছিল। মিটটা অনেক পরে হয়েছিল, তার আগে কথাবার্তা হয় ভিডিওর জন্য। দ্যাট ওয়াজ থ্রু ওয়ান অফ আওয়ার কমন ফ্রেন্ডস পৌলমি। তারপরে অনেক পরে মিট হয় এবং একবারই মিট হয়। উই ডোন্ট হ্যাভ এনি পিকচার্স অলসো। সো দ্যাট ইজ হাউ উই মেট। হি ইজ আ ভেরি গুড গাই। I think Kaustubh can't live without fish or some of the Bengali non-vegetarian, I think. Question 2 হচ্ছে what is the one thing Kaustubh cannot live without? Very difficult to say, but I think you cannot live without बिना कटवा के तो नहीं रह सकता है. That is my answer. Probably 2 F's, that is fish and friends. So question 2 was without what he can't live. So as per me, ও art ছাড়া থাকতে পারবে না. He is a very creative person. He loves art, and that's the reason actually we had many kind of overlaps with respect to views and thoughts. We are liking what we are doing, and he is a very good person. He supports me in doing works and all. Okay. Okay, now I was asked a question ki does Kaustubh looks good with long hair or short? But the thing is that ki আমি তোকে কখনো long hair দেখিনি, but I would love to. একবার একটু লম্বা চুল কর, একবার একটু ছুটি বাদ, একটা পনিটেল মাথার মধ্যে, হ্যাঁ আমি একটু দেখতে চাই তোকে কীরকম লাগে। সো আশা করবো কি এই ইচ্ছেটা তুই আমার পূরণ করবি। তো একবারের জন্য প্লিজ একটু চুলটা না কেটে একবার লম্বা কর, একটু ঝুটি ফুটি বাঁধিস, একটু দেখিয়ে দিস। অর্চিষ্মান অনেক লুকস ট্রাই করেছিল জানিস তো, পাঞ্জাবি লুক, আরও কী সব মুসলিম সেজেছিল, দাড়ি ফাড়ি বানিয়েছিল, কত কী করেছিল লকডাউনে। হ্যাঁ, সো ওর থেকে একটু টিপস নিতে পারিস কী করে বাড়াতে হবে কী করে। সো একবারের জন্য করে ফেল, দেখিয়ে দে একবার কীরকম লাগে তোকে। চল, হ্যাপি বার্থডে, মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে। আর কী বলবো, মানে এটাই বলার আছে, কিন্তু বাজে বকলাম, মানে জানিসই আমি বাজে বকতে ওস্তাদ, আসল কথাটা না বলে অন্য সব কথা আমি বলতে থাকি। সো দিস ওয়াজ অলসো দ্যাট, প্লিজ টলারেট, বাই। Kaustubh looks better with short hair. And I like him in medium-sized hair, like short
too short or too long hair doesn't suit him. What I suppose I like him in medium-sized hairs, and As I have always seen Kaustubh in the short hairs, so short hairs looks good to Kaustubh. His personality suits with long hair. Short hairs or long hairs? Yes, definitely short hairs. No long hairs. No. और भाई थोड़े बड़े बड़े बाल रखा कर, छोटे छोटे बाल में कुछ ज़्यादा ही चोमू लग जाता है तो। Also looks good in medium hairstyle, so what he carries now, so he is carrying same hairstyle, so he looks fantastic in that. So question number 3. Does KD look better with long or short hair? My answer is KD looks better with no hair. Bazinga. और बाकी तेरे बारे में भाई मैं यही बोलूँगा, जैसा भी तू है ना वैसे ही रही हो। जो मासूमपन है तेरा जो है उसको कभी मत खोइयो बिकॉज ऑफ एनीवन। जो मासूमपन है हमेशा उसको बरकरार रखियो। यू आर फैंटास्टिक और हर चीज़ में तू एकदम बढ़िया है। तो और बाकी भाई मेरी जो वाहिया शायरियाँ हैं जो मैं लिख लिख के तेरे को सुनाता हूँ उसको थोड़ा और टॉलरेट करियो, वो चीज़ तो चलती रहेगी। बाकी बस यही बोलूँगा यार कि भाई तुम जैसे चोमुओं का सहारा है दोस्तों, और बाकी चलते ही रहेगा अपना। I feel that Kaustubh should chill out more, and sometimes I feel he is little serious about life. So I feel he should chill out and become more extrovert. Kaustubh is the best version of himself, so no advice. And to be very honest, I don't want him to change anything. Like what he is the best. Like you can't expect anything better than that. Like in a person, he's the best in that. Question number 4. If there is one thing you would like to change in him, not much, but yeah. So let me quote Zakir Khan, the greatest comedian. वैसे तू तो है सख्त लंडा लेकिन तू बहुत जल्दी पिघल जाता है. So that is the one thing you should change. More than that, talking about the best memories which I have with you is obviously watching KGF and running around with that pizza, finding a place to eat. Oh God. So we have a lot of memories together. You have been such a great support to me during this 1.5 years. And number 3, fondest memory with him. There was a question. So fondest memories regarding work, regarding sharing of thoughts and views. That's a very special discussion every time it happens, and he is the person who deals with that very patiently. I give him n number of changes and all of that, and I have n number of comments with everything. He deals it very patiently. So I just would say hats off to it, and please keep it up always. Yeah, for every college student, the everyone has some memories with their friends, right? So for me, the fondest memories, I can say I have actually a lot of memories, but those walks and those going for the canteen, eat something to drink teas and all, that I consider as the fondest memory with the. And the fondest memory, the fondest memory that I have had with him, I still don't think that I've had any fond memory with him, but I'm pretty sure that these 14 days, like I'm recording this video on 5th October, this is 5th October today, and from this 5th October to 19th October, these 14 days are going to be the fondest memories that I'll be having with him. I'm pretty sure, because we both are in quarantine in the same guest house, and he is just near in that room. He is just in the room adjacent to this one, just behind this wall he is sitting. So these 14 days we won't be spending together technically, but like he is there over here. So I think that this will be the fondest memory that I'll be having with him, because these are tough times like Corona and all. We have come together only and all.
So I think this is the fondest memory I'll be having with him. That's it. तेरे वजह से यार आई टीम की लाइफ जो इंटरेस्टिंग हुई है ना यार, उसके अलग ही कुछ कहने। चाहे अपनी वो टाइगर वाटरफॉल की ट्रिप हो, सुबह सुबह अपना बीच पर जाना, जो हर चीज़ साथ में, मूवी, चाय शाम को, और जो फुटबॉल अपन लोग खेलते रहते हैं। मतलब जो पीजी की लाइफ में जनरली लोगों का जो रहता है कि भाई आईआईटी में आके एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लाइफ एकदम लोगों की लग जाती है, बट बिकॉज ऑफ यू हर चीज़ इतनी परफेक्ट वे में एक इंटरेस्टिंग लाइफ के साथ होते होते साथ में अपना ये काम चल रहा है। And question number 5, what is your fondest memory with him? So again, fondest memory probably when I went to IIT Kharagpur with you. That was one of my finest memory with you, and other than that, you had taught me a lot of coding, because you know I knew nothing about coding, and because of you today I am an AI engineer. I learned a lot of things from you, so learning from you was probably one of the greatest thing that I can say. And मुझे तेरे साथ जो पिज़्ज़ा खाया था हमने अचानक से पिज़्ज़ा हट में, अनलिमिटेड, बड़ा मज़ा आया था। एंड नेवर फॉरगेट दैट मेमोरी। और The best memory we have is our scooty riding and that too tripling in the IIT campus. My fondest memory with him was, I can't recollect it. Yeah, my fondest memory with him was I was making him to come to gym. We were talking about gym, and he was asking me to be his trainer, and so that was one of my fondest memory. আর কি বলবো তোর ব্যাপারে, তুই মানে যা বলবো কম বলা হয়ে যাবে। তুই কলেজে মানে ইউ কেম টু মাই রেস্কিউ, যখনই কোনো প্রবলেমে পড়েছি, যখনই কিছু বুঝতে পারিনি, যখনই যা হয়েছে কৌস্তব কৌস্তব কৌস্তব, তোর বাড়ি পর্যন্ত হাজির হয়ে গেছিলাম আমি পড়াশোনা বোঝার জন্য। মানে কিছু ক্লাসে না বুঝলে আই ইউজ টু গো টু ইউ। তো ইউ আর দ্যাট হেল্পফুল। তো খুব মিস করি ওই দিনগুলো, সত্যি খুব মিস করি তোকে। অনেক দিন আমাদের দেখা হয়নি, দেখা এবার হবে করেও হলো না। তুই চলে গেলি, যেতে হলো তোকে, মানে খুব খারাপ লাগছে। পুজোতেও থাকছিস না, বার্থডেতে অন্যরকম হতে পারতো, তুই এখানে থাকলে মেবি যেতেও পারতাম, বাট কিছুই হলো না। আলটিমেটলি আমাদের দেখাটা হলো না এবারে। অ্যান্ড ওয়েট করবো কবে আবার আমাদের দেখা হয় তার জন্য। আর তোর ব্যাপারে কি বলবো, তোর তুই যেরকম সেরকমই থাক সব সময়। তুই এই যে ভিডিও বানাচ্ছিস, এত 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 নিখুঁত কাজ তোর, মানে লাইক হ্যাটস অফ টু ইউ। খুব ভালো লাগছে দেখতে, এত ট্যালেন্টেড, এত মাল্টি ট্যালেন্টেড একটা ফ্রেন্ড, যে যেমন ভালো পড়াশোনায় তেমন ভালো ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কে। তো খুব ভালো লাগছে দেখতে, এরকমভাবে চালিয়ে যা তোর কাজ। আমার ছবি মাঝে মাঝে এডিট করে দিস, আমাকেও মাঝে মাঝে ভিডিও বানিয়ে দিস। থ্যাঙ্কস ফর দ্যাট বার্থডে ভিডিও, আমি ভীষণ 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 খুশি হয়েছিলাম। আর এরমভাবেই কাজ করতে থাক, তাড়াতাড়ি এমটেক শেষ কর, একটা বিশাল জব পা, মেক আস প্রাউড, মেক ইউর ফ্রেন্ডস প্রাউড। আর কি বলবো, ওয়েটিং তোর সাথে দেখা করার জন্য। খুব ভালো থাক, কন্ট্যাক্ট রাখিস, ভুলে যাস না, নতুন বন্ধু পেলে পুরনোদের ভুলে যাস না। আর কি, বাস, টাটা, ভেরি হ্যাপি বার্থডে ওয়ান্স অ্যাগেন, বাই। Last but not the least, a very very happy birthday to you. This is just to make you remember that all your friends are very special, and you are actually very special to all of us. So সব সময় এরকমই থাক, সব সময় এরকম ভাবে হাসি খুশি থাক, ভালো থাক। Again a very very happy birthday. Enjoy your day. Stay well. Bye. So finally, many happy returns of the day, Kaustav. Happy birthday to you. In Marathi, वाढदिवसाच्या खूप हार्दिक शुभेच्छा. And wishing in my language, Kaustu Datta जन्मदिन शुभाकांक्षलु. Yeah, that's it.
at the end, I want to say happy birthday. Be happy, stay blessed, and keep smiling. Thank you. হাই কেডি, ও সরি কাকা, শুভ জন্মদিন, সারা বছর খুব ভালো কাটুক, আজ খুব এনজয় করো, আর হ্যাঁ ক্যাম্পাস ফিরে কিন্তু পার্টিটা দিও। হ্যাপি বার্থডে Kaustav, have a great year ahead. Make a lot of memories in the upcoming year and enjoy the day. Thank you. I wish you get all your you can fulfill all your dreams and you get a great placement and in your dream company. And also I wish that your YouTube channel rocks, and we are always with you. We are always there to support you. Anytime you need any support, we are there with you. And be the same Kostavda as you are. बाकी बस खुश रहे, बिंदास रहे, मस्त रहे. हैप्पी बर्थडे यार, एंड मिस यू. सी यू सून इन IITM. My mother tongue Tulu. Udal Jinjita Nina Putin Dinaka Enna wishes in Kannada. Huttubಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು Kaustav. In Tamil language I'll say Pirantanal Valtukkal. In Bengali Tumoke Janmadiনের শুভেচ্ছা Kaustav. Live happy. Okay, and yeah, happy birthday Kaustav. শুভ জন্মদিন Kaustav দাদা. Bye. Hi Kaustav, wish you a very very happy birthday and hope to see you soon. Keep smiling, take care, wish you a very happy birthday once again. Thank you. तेरे लिए तो बस एक ही चीज़ कहूँगी मैं कि क्योंकि मैं तेरी गाना.com हूँ. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दिव्यानी तुझे हमेशा. हैप्पी बर्थडे. I hope you have a fantastic year ahead, a great career, and all the best wishes. Enjoy your day. Have a blast.